Что ж, качество соединения отличное. Скинь. Что? Ну, скинь. Ну, тест. Спид-тест тебе? Да-да-да. То, что даже нет кнопки переслать в Дискорде. Редактировать, закрепить, ответить. Скопировать ссылку на сайт. Ладно, так, короче, скопировать изображение. Вот и, например, вот. Пойдет. Получше. Конечно. Пойдет. Я даже не знаю, что хуже того может быть. Кек, ты с этим только еще с дедом поговори, С каким дедом? который на лавочке сидит. Хорошо. This is Precinct 57. How may I... Something is wrong. Only static, no reply. It's been this way for a while now. My guess is the Union is... It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing. No more dangerous than stepping between... I don't like it either. But that's the way it is. Окей, The нормально. street seems safe. You can try calling again. Just... They're shutting you up, silencing you. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet. In the cabin, you... Ну что, поджечь эту фигню или нет? Как хошь. Просторно, хочешь посмотреть, как она горит или нет? Так, а где дед на лавке? Это девка, это... Где лавка, где дед? А, или внутри они были? Под рисунком. Может, у деда спросим. Дед скажет, хочет, не хочет, поджигал или что. Officer, care to play a game with the... Actually, never mind. Wouldn't be the... It's too late now, officer. You got back too late. The prick survived all the bullets, swords, and explosion just to die. Keep it. It's not even a real bull. Besides, it doesn't really... We will never play Petanque again. Можно. The prick is gone. Yes. In peace. Everything, really? Ну вот и поговорили. Сим не вернулся, да? Так, письмо мне больше некуда отправить. Ну-ка, может быть, ты что-нибудь расскажешь в итоге с тем, что изменилось с... Hello, sir. How is the investigation going? Found any curses yet? Oh, that's great. I hope exciting adventures lie ahead. And maybe you can help... The girl keeps her hands folded. What do you mean, sir? She knows where this is going. She looks around, anxious. The lieutenant stands by, a facade of true professionalism. She brings out her reddened hand. And you knew this from me keeping my hands folded? Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction. She actually is impressed. This is more like a defensive. She nods, half provocative, half enthusiastic. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. It was okay, sir. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. You're quite sober. The lieutenant does not flinch at the comment. Because you usually aren't. I sure hope you are, sir. There she stands, swaying. There's something you're missing. Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Yes, I stand in this spot all the time. You've been running around all week without your shirt on, sir. Of course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Yeah, I can see. Так, я уже слышу глупое похихикивание, значит, начался диско Elysium. Поджигать или нет? Да. I'm not Эх, surprised. без рейд потока все равно Running around with есть party 1000 eyes on из рекомендованных Not 6800. at all.
Ты ничего не делаешь, у тебя картинка почти статичная, как у тебя битрейт высокий, у тебя ВБ и РАУ. А, It certainly looks odd on a man. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Oh, baby, that's not what you have to worry about. Worry about the important thing. I didn't know I had to do that. I'm glad I could help you, sir. я закинул очку в опыт. Так, пошли с этой поговорим о том, что вот мы там все открыли и никаких проклятий там нет. И, кстати говоря, кубики мои. Там явно приготовились. Oh my god! Things have gotten out of hand. I thought the psychic stuff was bad, but the crime... Oh my god! Even the police can't take care of all of this. Maybe I should close the bookstore and open a psychic studio. I could teach people to protect themselves against bad energies and to fight crime. Yes, what Martinez really needs is more vigilantes roaming the streets. Exactly. It's a brilliant idea. In the meantime, do buy the books. As many as... God. I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. Part of hers, too, clearly. She can, if she has enough willpower. This is what's called growth. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. She stands stiff and this is a person coming to terms with a new... Oh no. Hold on. I need to... There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. It sounds like both the husband and the mother treat her the way she treats Annette. Yes, sometimes it's better to let people come to these conclusions. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more in... It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its... Your head feels light and dizzy. A cold breeze caresses. Monstrous buildings loom over Grand Coudon. A cold wind howls in the... There is no life in Grand Coudon. No one can... Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get... He made the... Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded давай, our расскажи children. подробнее. We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Вы не похожи на Often are a моего lot of мужа. work. Вы алкоголик, он Look нет. like a father. I'm sorry. I'm sure you do understand. She's been too busy helping me here. So she studied at home. I assure you, I of all people understand the importance of education. And hell freezes out. The woman looks aloof. Her features A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Я Sometimes they просканировал use ее the elbow bones ауру. of sheep. I don't understand. If it's not her, then... Before you say anything, ask the narrative she's built herself. Just don't say you don't have any. To hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. Стойкость, логика, внушение, драма, успех. You've come this far. You know how to end it. There is an Империя entity успех. 5 behind. успехов. А, 5 успехов, 5 вариантов. Так. Она не выдержит, что проклятия не существует. Капитализм, да. Да, да, да. Мы ж тут все... Так, наверное, второй вариант, да, народ? Так, сейчас. Источник таксидермиста. Так, Просто это отвратительно. Что отвратительно? Да, он там мемасик скинул мне. Тебе тоже. 2. Так, ну-ка, тут же есть что-то на 2. Картину мира, на которую она опирается, пора разоблачить. Да. Wait, what? Выходит, сама экономика проклята. This woman's not Да. healthy enough to withstand this level of stress. Another revolution? I understand what's going on here. You went in there, rummaged around, and accomplished nothing. It's okay. You don't have to. As she Эх. has to every day. Убеждение, коммунистическое убеждение, провал. Я же говорил, надо было надевать She's шапку endured for ушанку. at least 4 decades in this. Thank you for nothing.
please do Ну, buy плюс some 70 books. опыта. Wow. Total psychic collapse between you two. I am sorry we had to disappoint you. The shop around you feels ancient suddenly, damp and saturated by the coastal. Что это за баг был? Где баг? Не баг, я просто решил пощелкать сюда. А, потому что я хотел Сибу сказать. Сиб, помнишь, ты говорил о том, что, типа, полностью зная игру, ее, типа, наоборот лучше бы пройти? 5, 1, 1, 5. Ну. А Не- как мне проходить неудобно. проверки грубой силы и внушения? Оно тоже играет Док. роль. Док, хочешь сказать, что это не баг? Я в эту скинул. В скриндрень. Ну слушай, ты же проваливаешь практически все проверки, это самое, интеллекта и моторики. Ну ничего, нормально живешь же как-то. Ну, я скажу так, невозможно прям все выиграть проверки. Ну, логично, только перезапускать постоянно. Это логично. Не, Ну, и Тяжко, некоторые проверки просто там не написано просто-напросто. Выбей 20, начни с единицы, 2 кубиками. а 20 это невозможные проверки. Ну да. От слова совсем. Just an ordinary wall. Nothing to see here. И все же, по каким моментам ты думаешь о том, что тут нужны все-таки важнее тут интеллект и моторика, чем психикофизиология? Сип. Туда иду. Ну потому что ты качал это самое психику, физиологию, и при этом ты все заруинил. М, 42% не прёкнули. Я думаю, если бы я в него попал коктейль Молотова, все пошло бы звездец иначе. Ну, у меня 60% не прокнуло. Ну вот. Даже тут можно было бросить 2 в координацию, еще напялить вещей на координацию и попасть коктейлем, например. И там можно бросить еще пару в грубую силу и... Это напялить вещей на грубую силу и пройти все проверки. Так что, поджигаем это или нет? The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. Поджигаем? Сип. Все остальные забросили пас. Тоже. Так как же вы... А я подожду. Fuel oil catches fire Секретное задание. with a low hiss. A bright orange flash across the surface of the lettering. The falling snow turns to vapor above the burning message, mingling with the black smoke. The lieutenant has taken a small... The flames warmed him too. Let's go to that island. Slowly, the flames subside. Задание плюс 10. Our tenant, the police, Новый стрим, новые and how сохранения. the waves don't keep Да. eye. Even I can see that. Though I suppose you took the worst of it. Turns out you were your own ill omen. I'm not sure those were the loss of the... Не буду я про это так говорить. Не хочу. Пускай будет сюрпризом. Сори. Officer, what happened? Your lip. She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Is this from the shooting in town?
We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about. Of course. Can I help you with something? Эх, надо как-то без него. Oh? Well, how can I assist you then? That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Who has been there? My husband used to drink there. Him and his drinking buddy. Hundreds, maybe thousands even. The kids sometimes go. The twins. God forbid they bring the girl along on some rickety bob. Can we maybe ask your twins about that place before we... Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. If you promise to bring it back, and no scraping the hull. I just got it nice and yellow. Of course, Matt. Aye. The crow's feet disappear from the corners of her eyes as she... Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not... Please be conservative with the fuel, will you? Просто не Just буду filled это с her up, Кимом but рядом it's a... делать. The scruffy-haired On that island, that's nothing. And Так это ж белая проверка. we make a gather the sticks for the fire. bullet shells. There are a lot of them left over from the... I don't know what those are. They're lights. The fire guy comes and asks us to no. Yes. Нет, да. Let's go with yes. Because he asks to put the fire out. I don't know. He does. Yes. I don't know. Did you mean there are... Yes. Электрический свет. No, he doesn't live there. No, he lives there. Didn't it? He doesn't live there. Anything else? I don't know. We ran. Our father didn't say that. He didn't. I'm sorry. There's Хорошо поговорили. Lights. Fire guy. О, кстати говоря, внушение у меня тут много. В принципе, да. Давай, ладно, давай оденемся в внушение и попробуем. А то, может быть, мы там реально на этом острове все закончим. Вообще игру. Даже пару баллов во внушении явно можно бросить. Так, для начала, есть ли у меня что-то, что сбивает внушение? Нет. О, раз внушение. Не, это лучше. А хотя нет, это не отбавляет сумрак. Но так-то вообще нет разницы. Be careful out there. Sea's calm as death, but still. Oh, yes, she does. You need to get your drink on. There is no other way for human beings to procreate. Not after 6,000 years of yeast cultivation-based mating rituals. Ладно, третий самый прикольный. Now there's a shipment of big words. She doesn't even understand you asked her out. Perhaps you're too sober to pull Нет, it off right это now. наоборот минус. Try again later. Так, докинь во внушение. Да. Раз. И два будет. Be careful out there.
Sees calm as death, but Вот still. на что Док копил все эти очки. Get the drink on. It would be unimaginable for a human female to... Те. Alcohol? Connect. She doesn't even understand. 4 я еще оставлю на острове. Я не знаю, какие там проверки будут. Be careful out there. Sees calm as... Alcohol, man. That's exactly Funny. Красава. great. It's Ну, okay. соснул и соснул, ну и ладно. Эх, Чё, надо перебрасывать? Еще один вкладывать, ДВ. Так, Еще один очок. очок. Извините. Так, возьми в левую руку фонарик или монтировку. Батон все еще один. А, да, я так и не выстрелил, я только бросил. A skiff with a once you get in, that's it. Have you made all the necessary... Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back... What? Fine. Let's blast. Sad FM is a radio station specializing in... Нашего полицейского пристрелили на подходе, потому что в полный рост он был прекрасной целью. Ну, а еще никто не любит людей с колонками. Нам сейчас будут показывать весь путь до острова. Это точно стоит того. А как, ты думаешь, тут скип есть? Но если нет, это проеб. Escape, пробел, интер не работает. Вот типа знаешь, вот черный экран с Геншина как бы очень бы кстати пришелся. ну тут именно заварка на саму музыку. А, ну да, я же не слышу музыку. То есть я зря сказал про магнитофон? Типа, если без магнитофона это было бы черным экраном? Нет? То есть мы бы вообще молча ехали, великолепно. Нет, с музыкой. Любой просто. Ты переоцениваешь значимость выбора в диско Elysium. Нет, тут значимость выбора есть. Но не в текущий момент. Почему моторная лодка еле плывет? Что это за мотор такой всратый? Ну типа пешком быстрее. На веслах, блин, быстрее. А, вот, кажется, вот сюда и мы приплыли, хорошо. А тут переплыть можно, тут от силы метров 20. Тут мостик можно сделать. Часто ты плаваешь в обе минусовой около нулевой температуры. Ок, 2 километра, это 20 метров переплюйка. А я говорю переплывать, я говорю плавать. The boat comes to a slow stop. А, ну хотя ладно, сюда тоже, наверное, говнослив выходит. На Аби мостик есть. Вот если бы не было мостика, то... Тут тоже мостик был. Он разрушился.
А потом его начали ремонтировать, закрыли и так с тех пор не The открывают, chain да? trails off into the ocean, connecting the Ah, yes. So it for bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You from enemies. Enemies of А the еще у мэра criminal Ревашоли commission. фамилия Коленко. Is- Извините. Расстрелянный. Ревашоль управляется местным ООН. А местный ООН сосет так же, как и реально. Точнее, даже скорее Лига наций. Как оно было, блин, как этот год. Лига и плохих копов. А чем он лучше Лиги наций в современности? Статистику прикольно представляет иногда. Иногда. Доктор еще всю внешку не обследовал. ICM. This feels familiar somehow. Да, It does. играть на стримы без разрывов это, конечно, хорошо. Но. It's impossible Должно быть to но. say. It was chaos. Нет, не after all. должно. The name was good for getting people to join us. Ну хорошо. Revachol West was mostly workers and criminals. No, an upside-down star. With its horns in the sky. No, that's the uninhabited archipelago. A DeLorean era symbol. After 44 years? That's not nearly Символ enough to hide коммуны. what one of these barrels was Дьявольская insulin citizens of пентаграмма. Russia. Sound. Слушай, у тебя даже точечка есть, куда тебе надо. А, вот это Ну, вот единственное, что я не обследовал. Давай, что еще внизу не обследовал? Тупишь. Да, туплю. Или может я туплю. Тут уже все обследовал. Да. А, ну значит да, все. Я уже туплю. Да, значит, дезинформировал, получается. Да, Да. Деза. Дезу скормили, а я сожрал. Фисташка полетела распространять дезинформацию. Извините. An old cylindrical generator. The lieutenant puts his hand on the metal. It's cold now, but someone has been maintaining it. The lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank. There's a red starter switch on the side. The recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like a... That should do it. Downstairs? The tank is far from... Books and magazines. Most are soft covers. Popular depictions of man versus nature by amateur among what is mostly commercial fiction. Someone's made themselves a home. Коммунизм наше все. Сейчас, секунду, перед белой проверкой напялю что-нибудь на концептуализацию. Может быть, у меня что-то есть. О, есть. Так, секунду, а что-то в минус есть? Вроде бы нет. Всего одна фигня на концептуализацию. Soft covers, serialized 17% fantastic охренеть. and detective stories. Not that you can No, tell. ладно. This is a digest of some. Maybe it's a little old. Так, хочу ли я бросить сюда 1 балл, учитывая, что у меня 4. А, у меня уже в прошлом, неважно.
Так, и во-вторых, я хочу обратно надеть себе броню. Меня в прошлый раз броня немножко спасла. И я надеюсь и в этот раз, если что. There's a greasy old spring mattress Только in the затрясся corner, немножко уже. resting on piles of soft. Someone has been Не треснуть у squatting меня here. нет. The linen is fresh, recently washed. You force the rest Yeah. of the sentence out through pain. Thick. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Yes, anytime. You don't have to be a hit. В 11 утра лечь спать, The молодец. greasy old. The offer still stands. The bed is quite. Нет. А ничего, Так что он он сказал дырявый? часик. Что? Ничего, что у нас что? Ничего, что он дырявый, говорю. Ничего. Ага, ну ладно. Иди ты коновал, конечно. Ну, типа, с учетом того, что он как бы реально дырявый, я, в принципе, могу понять, почему он хочет прикорнуть. После минимальной активности. You see a small metal door. Another part of the island. Maybe this is one of the doors we don't open? Alright, I retract my statement. It was Green paint flicks off the monoblock. the console of an anti-computation device. I think, yes. Let's see. That one. Свет это The вырубить emergency свет. open. Радио вырубить радио. Давай сперва... Аварийное открывание. Opens with a series Все ж of просто. clicks. Ну да, A да. shaft of light appears, then widens as the light shines in. Как она долго и пафосно открывается. Ну так ты смотри, какая дверь толстенная была. After you. Еще и ржавая, небось. Don't be. I have a gun. I know. It was not easy to acquire. I don't know. Сейчас, тут было радио. It's on. The dial slides under Но the оно glass. молчит. Свет я нажимать не буду, потому что это может выключить нам свет. Люк заклинил. А это куда? А это сюда. А чё тут? Ты вздрагиваешь от Целая сильных поляна исследований. Можно заглянуть сюда, видно панель управления и взрывоопасную дверь. Взрывоопасная дверь? Да. Взрывозащищенную дверь, извините. Типично. Дверь берешь, открываешь, она взрывает. На растяжечке. Именно. Я политически пошутил, но мы на стриме. Я Мы тоже не на хотел. Твиче, бы. Слушай, мы на стриме по диско. И чё? Тут игра шутит про политику. Тут игра шутит не про конкретную политику, а про абстрактную. Yes, cold and still. But love, oh fuck, yes. Go there in your head. No, we're not starting with that. Not now. Perhaps there's someone there. In front of the video rental, maybe. You know it always. In the still mirror of the bay, you see Martinez, islets and posts. Баг. Это, крутани колесико мыши.
Yes? Да ты еще не тут не все исследовал. А что еще тут осталось? А, вот Ну, у тут тебя подъем наверх еще есть. где подъем наверх? Ну, где у тебя это была красная проверка на то, что ты все еще больной. Ну как ты двигаешься? Да, спасибо. Вот это я реально могу открывать. Еще канистра с топливом. Пригодится, наверное. Слушай, 48 реалов, я думаю, надо продать. There's a rain-soaked mattress on a concrete slab. This looks like a good place to aim from. A single-person mattress, modern, civilian, and an empty can of beans on the ground. The silhouette of a А зачем он держится за пистолет? Он же косой. The brand Tio Moteri. Contemporary Rivisholians prefer Druan, a local blend from the southern islands. А, ну хотя враг-то об этом не знает. The legendary cigarette from Grad. Could be a coincidence. Or the same person. I didn't see any signs of smoking inside though. There's a firing slit in the wall in front of you. Like a little wind, quite old and grimy. The springs screech as you lean on the mattress in trepidation. A tingling, a small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you. A towering skyscraper, its top floors shaped the red chimney and collapsed back of the four-story temple. The box-shaped silhouette of the whirling in rags. It's Do you have a line of sight to the window? I can see it. Through the scope of a rifle. The shooter would be prone. I think we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Why? We don't go everywhere in a 1,000-meter radius of the crime scene. That's not procedure. Да. He looks north, over the fortification. Where? Нет, на матрасе не может. He does not answer. He feels we should move now. Через 100 взрыва опасную дверь. Да, хорошо, что сюда заглянули. Я реально чуть сюда не дошел. Спиной ты чувствуешь, чей-то взгляд за тобой наблюдают, но откуда не ясно. Опасная дверь. О, Ближний Восток, загадочный край. Сейчас я, наверное, бы, кстати говоря, даже убрал бы минус к восприятию, где оно тут. Минус авторитет, минус... О, минус драма, да. Нахер драму. А бабочка это как раз таки делает, потому что минус грубую силу я тоже не хочу. Мили плюс 2 эмпатии. Нет, минус самообладание, пожалуй, тоже. И штаны на... Короче говоря, явно стильный черт готов к концу игры. Был бы у тебя еще шлема. Но я не понял, где его искать. А спрашивать ДВ это вообще не этот. Я не нашел. Ну тем более. Так, вернись обратно. Где-то внизу далеко шумит вода. Свет вырубать мы, пожалуй, не будем. Почему? А зачем? Ступай осторожно, это может быть опасно. Нет, погоди, я вспомнил, где он. И где? Мы все равно уже пропустили. Не скажу. Fuck you. Резиновая лодка сдута порвана, чтобы не было отступлений. Видны небольшие белые цветочки. Защита похорона. О, здоров, стрелок. Кто же ты? Зачем же ты? An old man wearing tracksuit trousers leans on the frame stock of, then spits it out into the extinguished fire, unclouded by cataracts. His eyesight is sharp. He's practically tearing up from spite.
Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. The what now? I may have all sorts of little rat fire guy. Regressive bourgeoisie henchman. Can't even talk like a grown-up. My eyesight? Yes. Helps me see all... A shudder of disgust passes his right side. His left side remains motionless. I did. And I should have burned that console down. Reactionary rock and roll music. Play. Told you we shouldn't play sad FM. Не говорил. The fascists were right. Везде реакционеры, везде. It is degenerate, hip gyrating, mental illness music. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. It's a Triangon 4. A Samuran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Xinjiao commune. Military aid. You heard me. It's good now. Like chalk, white from the ball. На 6-й вариант он может сразу попытаться нас пристрелить. На 7-й потом будут прикольные проверки. Но с другой стороны, все-таки нас двое, а он один. Ну да, одного застрелять, второй точно что-нибудь успеет сделать. Пушка-то однозарядная. Or you're gonna blow my brains out before you question me. It's out of bullets. Like an amputated limb in the sand. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. И попал же Frame с stopped такого расстояния. in places Изолентой и with проволокой. tapen wire. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's on the butt. You see Vespertine writing, burned into the wood. Triangle. The right type and the right calibre. He's liking this. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. From ballistics, it could easily have been a Triangle too. It doesn't matter if it was made. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. My name is Josef Lilianovich Dross. Political. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? You're a holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia. The army of the revolution. I was recruited in Jump. I left my unit on the eve of the landing. А можно не чапать микрофон, Дэна, пожалуйста? Прошу прощения. Я уже все. 51 minus 8 equals Уже начавкался. Нет, я уже просто закончил пить. I've been on other islands too. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E48, a nameless sound, until the sea, what, 43 years and 10 months. It's not how a human being should live, but I had to. I couldn't just forget. I couldn't just forget. He nods, but he can now. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. Where the afternoon grows late, on Rue de Saint-Ghislaine, people walk. 2 police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite of Patrol Officer Judith Minot points west. The fishing village. The officers go, leaving behind the writing, still smoldering. Always waiting for her to return. Her who? Girl child, revolution.
A waste. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind and themselves. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. What has he done? Perhaps a confession would lighten the load. Yes, what? To get things going again? Fan the flame? There is no flame to fan. There is nothing left. I was just 16 years old, 15 when I volunteered. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat and thought Mazovian socioeconomics were fallible. For a second, I doubted the irreducible laws of historic materialism. A second for reaction to take hold. Petty bourgeois terror. It's in all men. May the 13th, 08, 44 years ago, the combined might of international capital, all at once, all the greed and terror in the world, tore into Revachol. It lifted streets from the huddled on the floor. The artillery was 80 kilometers away in Ozon. A terrible shame, still within him. The lobes of his ears Происходит are эмоционально напряженный момент. red, Долго shame гыкает. and smallness of what he became. Черная магия. I ran. I climbed the chain link across the water and hid inland, in the bunkers underground, like the weakest of the weak. Скорее всего, это тот бункер с 20 техникой. Frightened of the ordnance all night. And Может быть. airships. I climbed out into hell. The landing was they'd all drowned in the lower levels or got torn to shreds above. The anti-aircraft gun had malfunctioned. So had I. I left them without Some kind of great terror, worse than you've ever seen. the mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone, everything you love. And then you see it, as it strangles and beats your friends to death, that the bourgeois are not human. Я всегда это подозревал. А, ну или дайте ему договорить. I had to fight it. I had to never stop. It's not an island, what? It's a defensive. The congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. Coalition military called it Operation Death Blow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Sure you are. You're RCM. Answer me. Who calls an operation against 50 million people? You don't know. You haven't seen it. The black-eyed angel. How does anyone survive? I steal. Supplies, vegetables. I collect rainwater. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool to... The RCM can provide medical services. You need to be looked over. Не нужен. Он все. I need to die. Да, я же сказал ему все. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. Toy guns. You also have Druamine. I have been running out of that stuff. There's no way he could manage the pain without them. It's safe to... There's nothing to look over. The triage is in, and it's black.
administer more. It's the little joys. The dark joke. A sunshiny day. Morphine. I haven't. I have holes in my brain. Years. I don't even know what. Inferno? I would imagine it gets tremendously difficult mentally. Traitors. It's better alone. I watch the people of this. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? It was hard in the tens. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers. There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to... And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I don't want to. They're all traitors. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves, right? Useless now. So you've been there? Sleeping. Some nights. Ammo scrounging on others. The propaganda bunker. I used to... Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. I do. They're good. Plenty of tar. The old man looks across the water at... You're with the RCM. The coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. Rock and roll posturing. You're the RCM. You represent the Moralist International. The enemies of humanity who took this city. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superior... A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the... No, I am not a soldier. I am an ideological officer, trained in historical materialism, then assigned as a political commissar. The old man does not answer. His job was to assure the army answers to civilian control and... Scientific communism. A commissaire politique is a knight philosopher. He was like a cleric, a shepherd. No. He nods slowly. Then another... No, you're not. All the real communists are dead. They died fighting for communism. Are you dead? No. You're an inert lumpen with a gun. Detective, we have... Не выполнил идею. Да, про организацию, поэтому обосрался. The old man spits into the fire pit. He does not say anything more. Слишком поторопился. Я просто-напросто быстро делал самое главное. Двигался по основной сюжетке. There's nothing serious in this world. It's a farce. Типичное оправдание либералов. For a 60-year-old man with stomach trouble, he's clearly a drug user of the pain. I've used it. Просто один-один. Here we go. Killing people? It's a gun. That's what they're for. I've used it to kill people. Interesting.
During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. So he's continued killing. Oh, don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. What did I just say? The who now? Oh, yes. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. Exhaust him with proof. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. I saw you poking around there, looking for evidence. You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long... You have been here a long time, Mr. Dross. Too long. You need medical aid. I'm ready to die. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons, eh? Going against automatic rifles. Damn, he saw you. He's watched it happen. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Good. This feels good, doesn't it? Telling murder. This pushed him, but not enough. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybell. There were Maybells in the grass. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space. You got it. Remember? The boot print. Maybe don't beat yourself anymore, though. You're not immortal. Everything is brands with you individualists. Who cares what? Show me the souls, please, Mr. Dross. Fucking imbecile. The maker is called Sensory. You see their V-shaped. These are not the unusual horizontal pattern souls you saw in the dust on the floor of the hidden room. The size fits, but not the soul. Sire, he doesn't have to be wearing them right now. Racking those brains, are you? Desperate to report something back to your masters? The lieutenant gives you a quick sight. The prints were his. You can see it in those eyes. The old man stares at his own prints in the act. You've almost got him. Just the last. You're lost, Dwat. You're lost. Petty bourgeois law. A drop of blood in the saliva. Tear into him again. You're lost, Dwat. Is what you plan to say. Before you can get past, you're under. The lieutenant interrupts you. Officer, are we sure? We could maybe get more. Мы все выяснили. The old man, you startled him. Тут больше ничего нет. Silence. My name, from 51 minus 8 equal 43 years. I was an aggressor. Всё, это всё мы There's спросили. nothing serious in this world. Это мы все сделали. It's a farce. Это разве что отойти Ну, и попытаться. только пытаться вот это самообладание. I ain't got... Ну? Так, у нас аж целых 6 очков, поэтому 2 мы в самообладание можем скинуть. Нет, не можем. Оно Не можем. у нас... Если можем кинуть одно, если что. Но пока что надо на самообладание одежку поискать. Для начала они что-то отбавляет у нас самообладание.
По-моему, то ли это то ли куртяха, то ли еще что-то такое. Ботинки. Ну ботинки, значит. Но опять-таки Блин, это проверка на жалко что без это? ботинок. Это на то, что он умирает. Да мы потом наденем снова. Это просто-напросто демонстрация прокнуть на то, что он умирает. Прям стопудово. Хотя по кровавому кашлю это и так ясно. Minions of capital. What do you want? А, ну и 1 балл бросить, все. Но шансы говнище. Hear that? Да нет, почему? Magnesium. 50% примерно. The magnesium levels in your blood are dangerously low. Yes, and it's critical. Look at you. You need to get so magged up. One stroke. Don't be so modest. He's having one right now. Yes, if you want to live, you need to evolve. Just remember, it's not that, and it's certainly not, nor smoking for 40 years. It's the lack of mag. Докинул 2 в самообладание, и теперь появилась магниевая форма жизни. Минус 1 трепет. Пей маг, и посадил печень, максимум магния. Minions of capital. What? Aside from the Неудача. rare Ну и ладно. erratic What? But you said I would be taken to the... the sum of all the erratic movements. The wind picks up. The silence on the water is broken all around you. Little shivers. Your wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by... Do you understand? But... No, I don't want to. I have to stay here. He's sweating. Beads are forming on pupils are dilated too. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. You thought you heard something. Maybe we could all fit in there. Not really. We could escort him to the pier, then either one... But then, who watches him while you're coming back here? You come back for me? How about I go and send a boat back? What is this farce? Lillian. You could ask her, maybe. This is no harmless old man. This fucking world. This world. No, listen. Listen now. Okay, how about I take him to the precinct and you wait on the island? This world. What are you talking about? Your skin is crawling suddenly. Что за бред? А, он в любом случае появляется, ладно. Пептид. A delicate tangle of arms and legs unfolds from the... What are you talking about? There's nothing there. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you. You feel your legs shaking under you, and your gun hand rise instinctively. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small... I can see it. 4 simple words, thank God. But that it's really there, spinning slowly. Be very, very careful. Так, верни броню полную. Если эта штука захочет нас сожрать, нам нужна полная броня. Чтоб крутилось ей поаппетитней. Чтобы эти консервы ей навсегда запомнить, может быть, что-нибудь сломает. Так, штаны какие? Пускай эти. The creature stands on long stilt-like legs. The segmented antennae move with apprehension. So
Reed-like tufts stick out of its joints. А вот As и the insect электрохимия. moves its forearms, it produces a faint Ну, толку-то с нее. It is. Говно голимое. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of... We need a photo. No one will believe us. From the corner of your eye, you see a sudden cascade of... I am not palatable. Do not eat me. I am... With the sound of metal sliding against metal, you see the phasmid turn to him. Its mandible antennae... Something cracks in the lieutenant. He's letting his pride get in the... The ampoule will produce a loud hiss. You're right. It could scare it away. I'll wait. I'm on standby, he thinks. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air. Nothing changes in the cyclical braying motion of the creature's limbs. They are porcelain white. Не надо. The creature tilts its tiny head to the side. А, Мне кажется, 27, 20, 13, 13, It is incredibly light. We can't just leave it Ну standing да. there. Да We и have to do плюс это something. самое. Мне кажется, если ты You've типа... never seen him get this excited. His voice is almost trembling. Нет. We can't just... You've never seen him Блядь. get this excited. His voice is almost trembling. Ну что, придется получать урон. Весь. Да, не, он просто свалил. You barely get to take one step. Where? Where did it go? You never had a chance. There was something off the moment you approached it. Help them? I don't see what more we could have done. I know. We should have. It's my fault too. It's too late now. He subdues the feeling, dusts himself off, and moves on. No. It's gone for now, Lieutenant Yefreiter. It appears the Ну, insect теперь can ты walk знаешь, on что water. можно сделать на We'll just новом try. прохождении. He shakes his head in silence, an expression on... It's just a blur. What now? In some kind of... Our suspect's not looking so good. We should check. It looks like it has some kind of nest there. Maybe there's proof in there. In the reeds, where the phasmid was... What is it? What? See. Mr. Dras? The man does not respond. Like an addict of some terrible substance, the plastic cake feels coarse. A light shiver. He's going into some kind of psychomotor immobility. The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Old age and shock. Yes, the arrest and the appearance of the phasmid, the combined stress. But you think it's something more than that, don't you? That could be part of the shock. But you're right, something is off here. No response. He did seem distressed when it finally came to arresting him, like he didn't want to leave. I have absolutely forgotten. We should think about getting back to the mainland, to get help. Ну, у нас тут кое-что есть. Ну вот что, и готов шлем. провалить еще одну проверку? О, шлемак. И прицел заодно. Надевай шлемак. Brother, you've managed to collect all the armor pieces. Ля, какой Too пафосный. bad it's too late for the big showdown. Future use for a future armor. Agreed. О, это задание. В любом случае. Потому что... Добитесь признания. Ну, не добились. Ну, сказал, эта хер никуда не денется. Не поплывет же он вручную. Ну да. The greasy... The offer still stands. The bed is quite... You face the concrete wall. There's less light there, in the dark corner.
Like a dog, you didn't realize how tired you were. Your body is... The blanket feels cold. The entire room does. Concrete, you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch. Для того, чтобы... Как раз таки электрохимия там нужна жуткая, 20-ка. Для того, чтобы с этой штукой. Хотя, наверное, надо было криптозоологам помогать. Ну да, там было бы больше, типа, плюшек. Это просто сон. Но что же этот сон нам принесет? Говно. На палке или просто? Ну, сейчас увидим, подожди. Палки могут не привести, как известно. Ну, сейчас какая-нибудь мрачнятина будет стопудово. Ну, как бы вообще вся игра про мрачнятину. Да. Но как-то вот... Кстати, возможно, это не просто так, может, это из-за того, что это самое... Из-за фазмида. Причала рыбачил, апостол Андрей, спаситель ходил по воде. Видимо, только не понял, куда идти. Да, не помню. Туда дальше сцена. А, по воде. Реально по воде. Блять, ты намек, что ли, не понимаешь? Ни Тебе хрена только не прямо понимаю. говорить. Так, куда дальше? Тебе разрушенка ничего не подсказывает? Dolorous Day, the innocence А. of humanism, internationalism. Ага. Don't say you need to talk right away. Melt the ice first. This way you're already talking. But you don't even want to talk to her. Let her go. This is the holy queen of the territories of Muindi and Insulinda. Hey. I'm doing really good, actually. Both professionally and romantically. I've come to a fulfilling and... Wow, see? The entire case. I told you. Good things can still... Exactly. Now. This is everything I always warned you about. I'm going to Morova. To live there, in Grad. It's 1 million kilometers away, Harry. Might as well be just my scepter, my globe cruciger. За 1 000 000 километров отсюда. Вот так вот мы и живем здесь, на красном гиганте. The crown of immortality. Oh, this is just a wreath. The crown of immortality is made of rarefied... She looks at the suitcase, not silence. Her nuptial gown. Anyway. I'm sorry. I was heading to the aerodrome. I just don't... She means she doesn't have time to tend to your emotions. She sighs and looks up. What are you doing? Stop saying things like that. No, Harry. It's just regular skin. I'm not as beautiful. She does not answer. Silence. A distant wind blows. No, Harry. No. We don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been... It's all gone. I have to go to the air. Oh God, whatever you do, don't try to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll fall over if you try now. Внушение 10, 97%. Погнали. Че красное?
Этот, слушай, надо 2 единички выкинуть, чтобы красные были. Это практически Ну, нереально. это ж док. Нет, как раз док это ближе к тому, что выкинуть 2 шестерки With your сразу. feet trembling from the steps you took. Tepid, she is not. Кажется, он кстати, в другую сторону идет. Ну, кстати, было близко, было близко. Feels like soft fuzz. This was not about failure or success. This was always going to be horror. Her chest rise hidden, distant, kept a delicate wreath on her forehead, pressing into your temple. Her hand does not return the grip. Nothing, just pillows against you. Apricot scent. The moment is ending. She is going to move her face away from yours. Trying hard not to look at you. When she withdrew and... Классно, он целуется в глухом шлеме маске. Можно понять, почему она не ответила на поцелуй. Why did you do that to yourself? You know I don't cheat, Harry. I never cheated on you. She breathes out heavily, as if something painful has passed through her, and shakes her head. She Как сравнивают. one more time. No, I'm just Dora. No, Harry, not yet. There is one more thing you I'm pregnant. Of course not. I terminated yours. Don't you remember? Разве ты не помнишь? You poor fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. No, this more questions. Ask more. Вопросы задавай I еще. don't know what you mean. Dolores Day. The morning. I don't understand. Oh my god, Harry, stop. I don't want to... I can't do that anymore. I'm not 80 years... This is a bit much for me. It feels like you're... Then why are we doing it? Wasn't I Dolores Day just a second ago? Now I'm the X thing? I haven't even bought the tickets yet. We all told you. Everyone warned you. Everyone. Literally all of you. I'm glad too, but I have to go. What? Там это... В дискорд-чате оценили твою раскачку. Дискорд-чате? Кто где? В дискорде. Раскачка, одобряю. А, это у Бейсня глюкнуло. Второй. Это у Бейсня глюкнуло. В этот раз это глюкнуло БС. У меня не было вроде первого. Ну или я отходил, хотя вроде я не отходил. Ну, ладно. А, может я когда за бутерами бегал. I was wrong. You don't have power over her anymore. Yes, Harry. I am. A tiny golden watch with red straps around her body. It's not, but... I don't know why I said but. That's it, yes. We've talked about it a million times. It just takes some time. For you, I think it will take something like, but I can. It's not. It's just not possible. It's like eating rocks. You just can't do it. Yes. It only took me 1 year. Yes. But that time is gone now. There is a silence. As you talk, it feels like chewing on gravel. Granite. No, Harry. We can't. We already tried again, and... Is that how it is now? We should just try all good things, not you too.
Yes, of course. I'm bourgeois because I don't want to keep hurting you. I don't know. Ай. Please. Что, ай? Вот это я зря сделал. Да я тут ошибку совершил. В шахматы играешь Harry. параллельно? We can't be together Нет. because She avoids turning them to you. Ошибка обретает физический характер. They're turning moist now. Her eyes. She slowly shakes her head and tries. you know what I mean. Это был просто гал. It's not about some tie, Harry. You've worked there for so long you can't even talk like a normal person anymore. It's always lists with you. This is another one, isn't it? We're in a tree right now. Да, ну как мы будем говорить? It's not just the lists or trees or whatever. Other people get sad too, but not like you. In conclusion, you're ill. We both said a lot of things. We were very young. As Queen Regnant, I write a lot of letters. Да не спеши ты так. Please, Harry, I just don't have time for this. Есть. Okay, stop. Yes. Are you happy now? Хорошо, что сейчас уже в отключке истекаю кровью, иначе снова рубился. Very well. I wrote it. It was morning. You slept. Миллион There лет was назад. hoarfrost on the ground when I В left районе Красного Гиганта. on Voyager. It was 100 100 миллионов million лет years ago. назад. Нет, тогда это еще была звезда I главной was someone последовательности. else then, filled to the brim with love for you, hanging on your every word. Гарри, я сожру твой Oh, разум. Harry, you were the coolest. Если найдешь, если I'm no найдешь. longer The light of the video rental shines Остатки. through her dress now. A DeLorean Который еще не figure сожрал cut in употребление неумеренного алкоголя и It's наркотиков. still her. the coolest, with your leather jacket and your boot-cut pants, smoking in the bus stop. The first and worst time I fell in love. Yes, let's talk about that too. Let's bring it up, the zoo. It was just a day then, but to think, were we there now, you could touch my hair, kiss me, and my crown of immortality. No. Ты напугал ее. You Напугал. scared her out of me. With your crying, the all. Can't you see? I can never think you're cool again. I can only think that way about new. It's here, Harry. We are on Voyager Road. At the end of it, 300 meters from the stop. There. You could not pay the electrical bill. It became a lightless tomb. The years you spent training for. Is there really anything left? If not, we can always repeat one of the things we have already talked about. I have to, Harry. Really, I've already missed the 8. I was wrong. You don't have power over her anymore. You shouldn't have said that. I am wrong about everything. You should go on without me. That was someone else. I betrayed her, overwrote her, and I'm happier for it. And I'm really going now. I won't see you, but you will see me. Oh, Harry, this is a dream. Can't you see? I'm already in right here tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3. I'm suffocatingly beautiful and young. Oh yes, this is real darkness. It's not death or war Ой, or child погнали. molestation. See you tomorrow.
You're up quick. How was your sleep? Сплюнуть крови, вернуться к работе. Ты настолько крут, что тебе все нипочем. Коп суперзвезда, +1. Ну-ка, сколько там, 15? Сейчас будет 16. Okay. He's still worried. Во сне ты быть метался и был. Блин. Не дало еще. Так, ладно, что это за херню я выучил? Guillaume Le Million. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. И лимит всех навыков повышается на 1. Ну и хорошо. Нет. Кислород в крови, какая скука. Обычный служитель закона скучно. Джемрокская охота неплохо и довольно-таки быстро, за 1,5 часика, как и... Джемрокская охота поздно. Значит, огневая форма жизни или тоже поздно? Да все поздно, мы же закончили почти, да, ДБ? Угу. Оставь. Почему? Почему я должен это делать? Да. А, все, ну, тот ладно. сидит там, это тут, поэтому мы... Кстати, подожди, а где это самое... Где эта херня, которая нужна? Она не в психике часом? Кто? Которая нужна, чтобы этого расколоть. Деда. А он уже все. Да, он уже ушел, дед ушел в себя. Она в моторике, блин, точно. В самообладание, да. The dry grass crackles under your the flock of quail departs. А нам типа деда спиздить не надо, нет? There is almost no Зачем? The great ghost of the air is holding its breath. A silent hiss. See the faraway roar of the city. Distant, a low hum. The air slowly moves through a concrete. Air flows out of a pillbox window. There is very little. Yes? This is where a lesser man would stop to think about the pain. It is. Is that why we are stopping? The lieutenant nod, a jitter. A sound impatient. You hear some kind of limb fidget. The skiff is swaying. Lex, we are done here. The skiff rocks gently, but for the sound of conversation, 2 men and a woman stand on the concrete square of an... You reach the jetty and climb out of the skiff. Это те двое в броне? Нет, это те, которые у нас, эти напарники наши из ментовки. Look what the tide brought in. У дебилов в броне сейчас, мне кажется, есть какие-то более важные задачи. I want to call you a teapot. Я же говорю. Honestly, kind of impressed. У дебилов в броне, то есть у нас? All that gear. Also, you look like a fucking idiot. Hello, I'm Trent Heilerstein. I believe we've met on several... I'm your goddamn partner, Jean-Vic Omar, and this is your special task force. Or what's left. Special Consultant Trent Heidelstein, Patrol Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you. Скрести твои останки с тротуара. Lieutenant Kim Kisuragi, Prison 57. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. We're not forgetting about anything. Look at you. Oh, really? They don't seem bothered by it. That actually, are you? Are you still a cop? There's so much deep. Vic, Ari, we want to help you. Trent, I believe that... This is the horse-faced woman. I don't know why you named her that, but it was... I don't quite know what I'm doing here. I was asked. My background is in something else entirely. I engage in neuro... No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you? What does he have to say for himself? Мы раскрыли дело, He left всё. you to catch the bullets.
cafeteria manager you fucked over told us where you went. Strange. He didn't mention that. In fact, the establishment didn't look safe at all. There was a giant aerograffito in front of the building. I don't know. It had shit kid written all over it. Guilty as charged. I heard you'd lost your mind and your memory. I wanted to see if it was... And it was. Good work, Harry. You're insane now. There's one less person for me and everyone else to rely on. I didn't lie to you. No one lies to you. You were so fucked up on booze you couldn't recognize your own partner. It's okay. I didn't come here to gloat or to fool you. Напивался, что не Neither did he, смог actually. собственного напарника. That's right. Worried. I'm always worried about you. You're a worry fest. She's worried about you. I'm worried about you. Even Special Consultant Backpedal is worried about you. Yes, I'm Han Heilestein. I never said I wasn't Han Heilestein. What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial Да, амнезия это ко мне. He's here to see if you're in... Yeah, Major Crimes Unit. Under Lieutenant Dubois. Теория множественных личностей. Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. I'm technically just... Oh, fuck you. You're part of this shit show. Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Bevy is a police reporter who other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. Do? It's a Major Crimes Unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst. They're your posse, or what remains of it. The 41st isn't... Тщательно собранное, тщательно разобранное. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Не буду их обвинять. Пошли дальше. Sure. The bells aren't ringing because you have brain Да, damage. да, выжил из ума. Trot. Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing. Amnesia, я As уже всё displayed in the вспомнил. station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Да, эксперимент. Эксперимент, очевидно, удачный. Дело раскрыто. Son of fucking Long here. Detective far out son of Long on the case. He has indeed had the possibility before. I have trouble believing him, of course, but he seems to want to convince himself of it. And I've seen... With all due respect, Lieutenant, you're bewitched by the shit kid. It happens. What doesn't happen is a cop wiping his own memory to solve a case. In fact, it's not possible to wipe one's memory at all. The amount of thought and Pilsner he downs every hour is simply lying or insane. I'm not saying he's the son of Lung, but lying? I mean, he has... Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. Those cases Посетил о двух алкашах. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten... What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a... Look at the ruins, the neon, listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years, hardwired to the free market. We just need it for its end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Willie. He's not a cretin, and he is able to do work.
If not in his previous leadership role, then as a line detective. For now, О, I'm very question. Is he able to put his clothes on and leave the party? Or do we Пенсия need по to get him инвалидности, under хорошо. А ее detention? можно пробухать? They can keep their pension. You're rock solid. You can put your clothes on. Now nothing. Now we're just going to stand here. No. Now we discuss that. Стоять What the столбом. fuck did you do to your motor carriage? Why is it there, Harry? Сейчас Я в океане. Я не знаю, не знаю. Не, я знаю. Я напился и утопил ее в океане. Это правда. Но это скучно. Время пришло для текилы Сансет. Чё, за пятый голосуешь? Я не знаю, ну типа... Ну смотри, а второе нас выставляет уёбищами какими-то дебильными. Первое А мы кто? логично. Мы всего лишь алкоголик. Это ты за Но уёбище алкоголик, раскрывший играешь, преступление. а не мы. И А не опять-таки, мне понравилось, что Ким сказал о том, что наша туша дороже туши этого. Да дороже машины. А первый ответ аналогично. Четвертый ответ аналогично. Шестой аналогично. Поэтому надо выбирать между третьим и пятым. Пятый. Пятый звучит прикольнее, если честно. Пятый. Ho ho ho. Tequila sunset, not sunrise because you're almost dead. Спасибо, что So funny, Harry. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of my payslip. You know that, right? It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Хрен он выбросит 11. Ну, брось, чё, все равно Ну упадет. ты это очко засунь. Очко засунь. Блин. And cold. You found it. It's his badge. And your gun? Да блин, ну попробовал бы. Нет. То нет. Ну вдруг бы сролил. I don't care about your collection, you hoarding freak. Is one of them your service weapon? I only want to... He has it. And he didn't drop it. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. So you forgot to drink. Блин, а надо было 3, на самом деле 3 же правда. It's been a long week and he's handled an actual corpse. A bit of a week? You're drunk, and you let a suspect escape. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Well, if she was specially trained. Or the fact that you're Everclear's little peony now, compared to the 8 people who were gunned down. The streets of... He did everything he could. We did everything we could. Emotional The company hired and vetted damage. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his own life. He was shot and survived only because of his armor. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to Да, what it переходим в could have контратаку. Ну да. been. Don't make this hard. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you не didn't дал handle the situation. He thinks of apologizing, but decides against it. Надо You've было spent сказать. the week with Надо было on рассказать, this что case. дело раскрыл, да. What is your take? On the case? On Lieutenant Ну вот Yufaka он сам Liboa. спросил, сейчас я Well, скажу. the drinking, the gun losing. See? 1 week. Then there's the superstardom. He Одна. likes Я to, суперзвезда. from time to time, allude to being a superstar. It's worrying, especially considering his political views. 20. Detective Dubois, and then there's the motor carriage in the sea, and the constant smoking everywhere. He can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time, well, except that one time when he stopped to sing karaoke. Yeah, it was what it was. Other than that one time, he has Я, time кстати, left спел to вообще work on перед the ними. case.
And he solved it. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution. A new species? A colossal stick insect. На 3 собой meters сейчас. tall. I know this sounds fantastic, but I'm a 4 times decorated... I don't doubt you, Lieutenant. If you say it was the Insulindian phasmid, then it was the Insulindian phasmid. Да, я не хочу молчать, да, это невероятно, но он настоящий, и этот подтверждает. Lieutenant, is it somehow connected to the case? The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dementia. He fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. So it is connected. We could order a search. I could get people from EPIS on the island, entomologists, doctors. There must be signs of it in the reeds. If we found the Insulindian phasmid, well, that would be absolutely exceptional. The PR value alone. Lilianovich. A revolutionary matronym. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist attack. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom was... So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Trant. Thank you for that. Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. And it worked? He got a war going? Yes, until we stopped it. He saw the mercenary as an ennemi combatant. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head. And it's a clean win. It's way more than that. Masterpiece. Get over yourself, Harry. God damn it. Doesn't it ever leave? It will pass in time. Female? What makes you... You had to see it. It had the subdued colors of a female. And... Incredible. Were there eggs in the nest? Not as far as I could see. There were other things there, though. Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything... Of course, as I said, I'm only guessing. I didn't see it. As in cloning itself? What makes you think so? Well, then it wouldn't matter if it's a male or female. The bower would just be very interesting. Yes, but also reed-colored. Beige and brown, a little green. Incredible. It's a toughie that you don't have a photo. This would look... I tried to, but I only... Ouch. We can still work. Cop discovers new species in there. I know a good guy in Lama... It needs to be white coats and glassware for this fly. In the mist-colored distance over the wall, you're doing good here. Quit while you're ahead? Or no? Yes, yes. Fallen through a gap in a boardwalk. The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and You're not the only cop in the world. Still, good work with the missing person, detective. It's still a point for you. I don't know what a doomed commercial area is. Why? That's not... There was a possible witness in there, and it was close to the crime scene. He was just chasing... Of course. Call it Так, у меня же они в community инвентаре outreach, еще. Я ж вторую половину не использовал. Who's... You don't want to. You're right, No, Lieutenant. I don't. You snorted the drugs, I know you did. It's... I don't want to, but you discovered a new species, so I have to. Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks. So, Agreed. The public relations potential of this is too... Okay. We have vehicles in this... now you will find the man looks westward, jingling his car keys in his pocket. Я знаю, кто я. Вот, да. No. Talks Ну и ладно. concluded. Ну ладно, давай. Кто я? Пошел нахер. Это тогда меня в машину не пустят. Почему я такой? Вот их версию услышать интересно. It's not a mystery. Ну, Some не shit знаю, мне fucked кажется, you over. херня. Вот я бы Also про это restaurant. самое... Про Кима послушал бы. Какие у него дальнейшие планы. Это мы спросим, Yeah. Dora England, I think. Something like that.
No one is married anymore. This is Revachol. God, I don't know. 6 years. 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? Yeah, you're not doing too good there. It's an old man thing, I think. 2 old years equal incredibly bangable. Extremely fuckable, Harry. Gorgeous. Heartbreak, welcome. Pain, welcome. Боль. I've only seen a picture, but it's obvious. Look, the sun is... I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees order. Is there some... Well, first I will go back to my station and write the most detailed report. Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. Distant traffic. A scrap of newspaper drifts by. Сделай заданку на лапуту Мадра хоть. I'd rather not ruffle the feathers of 2 captains with my doom-mongering. Work with Price? Would fit in. And crazy enough. Flattered. You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even come. I would have to tie things up in GRIH first. But And we also have a huge caseload, Lieutenant. I do like the sound of that. Ну вот и все. Я не хочу спрашивать про это, потому что это просто этот. Проси про лапута Мадре. Так я спросил, он ответил. Нет. Нет, ты не спросил. Он спросил. Поконкретнее. У тебя склонность самоубийства. I assure you, I wouldn't I told you it's not that bad. It's not a bit. Я Really? хотел... Yeah, no one is married anymore. God. 6 years and you... Yeah. Or Кем она была и чем she занималась? was incredibly А fuckable. чем занималась, ты мне не скажешь? Heartbreak, pain. I've only seen it. Look, I think she taught Он in же the тебе Académie все des Arts, сказал. east of А, the river. преподавала Way очень east. далеко от реки. Hard to say Сыпай which среднего came класса first. или выпей. My point is, you need to see a psychiatrist. А, ладно, That's хуже не shit. будет, Not a раскрываем игру. psychologist. Us? With the bloody murder Just a station, criminal. haven't you heard? With the bad guy. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understanding. get back to it. We left Torson and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Mac the Torso Torson and Chester McLean. They're not fit. God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. There's also a lot of outside help involved, not only me. He's anything but a loser. Although he would like to be seen as one. So he remembers that. Yes. Shooting up churches never is. I was out of town. Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. He means it. The RCM and your clearance will not go up while you're within earshot of the Union headquarters. Ptolemy Price? He's the son of the old Price. He's one of the most highly regarded men in the force. Somewhere under the curved roof of a former silk factory, they speak of change. Okay. It's not the bloody murder station. It's an old converted silk. Jamrock is the largest ghetto in Rivershore. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you. Thank you again, Lieutenant. Who are you? You're well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Should we maybe... No, a regular one. Harry, it explains everything. The running around, your love of retro-style dance music. The raw, robust stamina. Also, this guy. Just... Yes, you taught gym in Coron. I believe that's the... The smell of sweat and glue. High school. Harry, your goings-on with Kuno, Andre. His smirk suggests barely contained life. In your 20s or late 20s, you've... The regular. You found some chick. She inspired you. You. I knew it. I knew no normal human being can run. Good. Fuck it, let's go. Under the afternoon sky, the great district hums. You close your eyes and hear the dogs bark. Torson? Yes. McLean? Yes. I was there. Конечно. Really? Nick Gottlieb looks up from the list.
I hear he's unstable. Wonderful. Then can we please just... Все. 2 часа. Ну, час 51, но мы прошли как бы. Это все. Наверное, все. Ну, походу, все. Ну что ж. Мы успешно заруинили практически все, что могли, но мы прошли эту игру. Ну, ты прошел. Ты почти все заруинил. А мы за ним бежали и ржали. Вот. Так что... Скорее всего, сейчас будут бесполезные в разработке люди, и, наверное, уже пора говорить какое-то завершающее слово. Я его должен первый Или ты сказать, будешь... или ты хочешь первый? Или ты будешь прям ждать не бесполезных в разработке людей? Не, я могу, или А, ты... все, или уже ты начались хочешь... не бесполезные в разработке люди. Я должен сказать сперва. Блять, ну а кто проходил? Вы. Ладно. Ну мы-то я... Ладно, я на не самом буду. деле очень прекрасно написано, очень много прекрасного чтива, несмотря на то, в самом деле не считается то, когда я начинал прям сильно утомляться и какие-то моменты скипать. Механика кубиков, конечно же, как-то Мне все-таки кажется о том, что наиболее правильным было бы типа даже скрывать все это и не кубиками, а просто типа уровень навыка, и, соответственно, прошел, не прошел. Это немножко скучнее было бы, но ладно. Мне игра понравилась. Чтиво мне понравилось. Впечатление прекрасное дало. Естественно, к сожалению, прохождение диска Elysium у нас в основном было связано с Distant Connect Elysium в связи с тем, что интернет-дерьмо был. Но я надеюсь... Игра мне понравилась. Я как-то не мастак долгих лицензий. Я могу просто сказать, понравилось, не понравилось. И при этом слово «не понравилось», оно очень редко и обычно связано с тем, что игра меня трахает. Извините за такой сумбур. Бросок кубика на хороший обзор провал. Красноречие средний провал. А по поводу кубиков я тебе вот что скажу. Смотри, какая тут история. Если бы все действительно было бы жестко зафиксировано, то существовал бы один конкретный билд, который был бы правильным. И то или иное тот или иной отход от него. То есть, ну, если ты там совсем далеко отошел, ты вообще сосешь просто как портовая шлюха. А если ты отошел недалеко, то ты как бы играешь чуть похуже, но в принципе нормально. Вот, а если ты каким-то чудом попал в него или почитал гайд перед тем, как играть, то ты проходишь все, просто письки разбрасываешь. Это было бы неинтересно. Так что механика рандома, очевидно, носит свои преимущества в том вопросе, что можно собрать такую наркосборку, как у тебя, и при этом как бы даже не проигрывать все проверки. Ну, с определенными удачками. Поэтому я считаю, что для подобной игры какая-то механика рандомизации, она практически... Она практически так же хороша, как то, что меня иногда не перебивают, блядь, ДВ. Ладно. Так вот. Для подобной игры механика рандомизации, она практически неизбежна в том плане, что если мы делаем какие-то жестко зафиксированные рамки, то опять-таки, и чтобы это не скатилось в один единственный билд, нам нужно делать игру просто колоссальных размеров, чтобы все эти навыки можно было дофармить. Вот. Но тогда эта игра превратится просто в какой-то трешняк. То есть вот то, что вот у нас, это вот должна была бы быть маленькая ее часть. Как сделать нормальную игру не на 100 часов и при этом сохранить какую-то реиграбельность и какую-то адекватную вариативность стартовых характеристик, ну только такое внедрение некоторой рандомизации. Ну ладно. Ну, просто это единственное, что ты сказал, почему у меня было что сказать как-то конкретно. У меня просто нет претензий. Прекрасное чтиво, довольно-таки интересные квесты, прикольные персонажи. Прикольно можно было уйти в коммунизм и потом провалить этот самый момент с вербовкой со всяким, и просто не поболтать с той этой спартработницей, с пролетаркой, которая как раз-таки явно бы хорошо туда направила.
Очень радует наличие кнопки «Просрать все». ДВ, ты хочешь прям закончить? Потому что если я там еще не стер, а все-таки сохранил ту сохранку, я бы хотел перебросить с нормальным броском гранаты. Вот это мне, наверное, самое любопытное сейчас. Не знаю, я бы тебе предложил все же сделать другой проход на то, чтобы увидеть. И там уже стараться выявить все нужное. Полностью другой проход сейчас бесполезен, потому что у меня слишком свежие воспоминания о игру. Не, Еще раз переслушивать многие диалоги мне не захочется, с одной стороны. С другой стороны, я абсолютно уверен о том, что нельзя так распределить характеристики. Хотя, на самом деле, смотреть прохождение Сиба с 3-3-3 и смотреть, как он прям идеально кидает и прям ровно высеивает нужное, наверное, мне будет очень интересно. Ха-ха-ха, идеально кидает, ха-ха-ха. Это самое... Мой жид-друид против базовых карт ехидно хихикает в сторонке. Или что там было у меня? Не жид-друид, у меня шаман, по-моему, был. Агро-шаман. Но тут нельзя просто захватить все. Просто нельзя. Я не вижу, в всяком случае. У тебя прямо из таких крупных побочек это Фазмид, церковь и Наемничий трибунал. Наемничий трибунал мы проебали. Трибунал это основная. Я говорю про побочки. Крупные побочки это Фазмид, церковь и это классовое задание. Проебано. Причем на каждом... Фазмид пропущено. И классовое задание пропущено. Я говорю то, что тебе нужно, то, что тебе сделать нужно. Ну, кстати, если так подумать, то и этот тоже просто торговый центр. Я ее просто не убедил. Нет, не в этом плане. А в каком? Не скажу. Потому что это спойлер. Простите. Ну и другие концовки не прошел. Ну, кстати, да, есть еще концовка. Не говори. Концовка, ладно, где его все-таки упекут в психушку. Нужно самому думать. Концовка, где его упекут в психушку. Или где его подстрелят на этом. Не будем говорить. Нет, у меня есть точно концовка на это самое, на то, что ты предотвращаешь трибунал наемников, это как минимум плюс одна. Плюс еще одна концовка, да, где ты не собираешь броню, и тебе это самое, и тебя тупо маринуют там на этом трибунале. И, возможно, какие-то еще. Но эти две точно есть. Вот. Ну, по крайней мере, я бы удивился, если бы их не было. Ольга Малишенко, Татьяна Никого не знаю, короче говоря. Ольга Малышенко, Малишенко. Вот, ну... Ну, еще ты не получил две довольно хорошие лорные мысли от трепета и точнее, одно от трепета, одно от полицейского. В конец игры ушел, по-моему, с 6 нераспределенными очками. Да. А знаешь почему? Ну, потому что зажидел. Да, потому что это вот эта проблема зелья в Скайриме. Ну, или в Обливионе, ближе Обливион. Когда ты это самое... Когда ты смотришь на 20 зелий излечения у себя в инвентаре и думаешь, так, это я оставлю на самый жесткий бой. И понимаешь, что нет в этом блядском мире такого боя, на который бы ты потратил эти ебучие зелья. Ну ладно, с лечением-то еще хотя бы можно промонажить, что типа вот все, там одно хп осталось, надо пить. А вот если повышение навыков, то это вообще все. Это очень надолго у тебя в инвентаре. Это да. Вот. Поэтому и тут такая же ситуация случилась, что ты просто не поднял свои навыки, как бы вот это был проеб. Пожалуйста. Ну, вернее, как это? Это был не то, что проеб, но это был проеб в том вопросе, что ты мог бы намного больше
всяческих проверок пройти, если бы ты распределил их заранее. Но опять-таки тут проблема не в проверках, тут в распределении времени. Я что-то реально все думал, мы опаздываем. И поэтому можно было самому осмотреть тот труп. Можно было догнать церковь до конца, хотя я вообще не понял. Я, видимо, какой-то навык не докачал, поэтому у меня нет пароля на стене, я не узнал, что там в компьютере, и поэтому этот. Ну, вот это надо было докачать, ты проебал проверку, я же тебе о чем и говорю. Да, вот, но только это. Это единственное, что я вижу именно. Ну и типа на координацию докачать до конца. Можно было бы точнее кинуть, да. А еще можно было бы, Нет. Вот ты скажи, что еще, я просто не вижу. Я вспоминаю игру и не вижу. Слушай, вот если ты прям помнишь, если думаешь, что я просрав первые две части полностью, а остальные просрав кусочно из-за твоих дисконнектов прям что-то хорошо заебись помню, то ты прям сильно ошибаешься. Я поэтому, собственно говоря, не высказываю никакого мнения об игре, потому что я ее, по сути, нормально не видел. Вот я, по сути, видел единственное нормально в 9-ю часть последнюю. Все. Остальное я видел тупо супер кусочно, потому что это постоянно... Диско и вообще подобные все игры. Это игра, в которую нужно погружаться. То есть, и когда там у тебя что-то случается, типа дисконнект или еще какое-то говна, лично меня это дико выбивает из погружения, и мне нужно заново перепогружаться туда. Вот, а я это немножечко, извините, ебал. Так что, вот я думаю, вот так вот я, наверное, закончу этот спич. Координации уже у меня минусов тут нет. Ну и плюсов, по-моему, кстати говоря, тоже. Сип, зайди в чатик для трэша. Сип зайдет в чатик для трэша. Пидорасы, блядь. Ну, понятно, как бы это у них. Все у них. Ничего не у нас. Так. Давай-ка, А, все, хочешь попробовать? Что? Так он для этого все начал. Да, я же отходил. This is the mercy. There's something. Мы с Дэв отходили. Судить то, что доктор. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. My plan is not to get killed, but we have to intervene. If this turns into a firefight, we should... Get lost! I think, no, he didn't. He's about to open fire. You can't. Fuck! Oh, people are gonna die. No one is going to kill a... With the lead. All right, and... If you waste... No, we can do this. Drag it out a little. Get under his skin. Отвлекся на историю о джунглях. То есть оно почему-то помнит, что я отвлекся на историю о джунглях. Dangerous. Ask about him first. Sergeant Major as he moves. For killing, maiming, and humiliating. Baby Blue, yeah. It was creepy, but bitches. Our Colonel. In your ship, he likes... He was a... Oh, yeah. He would have commanded this. Fucking murdered. Listen, man. Told us what? Fuck do you mean? We've heard testimony. Yeah. If Laylee was here. Ready to open fire. Find his killer. I know what this tactic is, Silent. Big talk, but you got him to admit he's a bad leader. It's a small thing, but it got him off center. Yes. Yeah. Вы же пьяные, посмотрите You should на be себя. drunk too. Да, It's и insane что? how long it's been since you're last. Тебе нужно стать пьяным. In you right now. Exactly. This is... Shut up. Let him think. Too much is on the line. Nah. I'm clear as... Enough already! What? Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal. Я заставил их ругаться.
83% погнали. По-моему, зеленый свет. Зеленый. Да понятно. Гори в аду. With a crash of shattering glass and a in the fiery inferno, you see your tie. I only ever wanted you to have fun, Harry. My name, should you know it, is Jubson AS Men's Fashion Model Colorful Tie, catalog number J327. One day a sad man walked into a clothing store. Jubson AS catalog number J327 shone on the tie rack, trying to get his attention. The sad man picked it up and put it on. He looked at himself in the mirror, didn't smile. And from that moment on, we rode together. The rest of your clothes were still normal back then, but we took care of that soon enough. Truthfully, not a lot. I did everything a multi-pattern next I can do to help. Drink beer, drink wine, drink cider. Go to parties with young people around and drink beer and cider. Your heart is broken, Bratushka, and it cannot be No, you're going to be mowed down by gunfire from the 2 remaining mugs. So no, you both did return. Deep. This guy, well, his face has, his body contorts in a very disturbing manner. Eventually we all see you on the other side. Harry, for God's sake, watch out! Так, ну один сгорел. Уклониться не единого шанса 80%. Ну а все равно. Ну-ка, ну посмотрим реакции. Я могу в нее вкинуть сейчас? Да, могу. Вовремя. Хоть 1 балл. 2 балла. А когда? Резонно. Ну и ладно. Броня стоит. Ну, кстати, эти долбоебочки разбежались. Two shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from the balls. It's Glenn dying in a puddle of blood behind you. His man. Oh God. Ну, он один помер. Не 7 хотя бы. Stare at you through the burning meat and the flames. With his face boiling off, the man raises the look of vengeance, framed by. Here it comes. Death. Ну, тут просто не было такой возможности, как спастись. От этого Nothing. A persisting dark. You're bleeding out. Stay with me. Yes, keep talking. But you can't. It's a slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol. No, you say, and hand out your firearm. That's all it takes. There is no room for hesitation. You hear a faint scream. A woman's. This is death. One more. The fight is and there was a rape. Ah, it was him. He is the infernal engine. You see the lieutenant's familiar shape. It's nothing. Sunrise, Arabellon. Yes, the joke wasn't funny anymore. I took it off. What happened? You threw an improvised petroleum very blood-stained killer. As retaliation, the rifleman tried shooting you. He hit the Krira. I shot and wounded him. While Glenn... This is not the first person. Titus, Fatangus, and Theo. Yes, you were bleeding out by then. I think you said something about your wife. Thank you. I killed her. А, то есть только Тит жив, по сути. Плюс. Да. Блин. Херово. Тот мертв. Так что счет ушел в нашу пользу. Ну да, но типа, блин, Тит-то все равно. Ну, кроме Тита-то все равно никто не выжил. Everhart had their bodies returned to Connell for a funeral. The company is yet to retaliate. Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe they are simply taking their time and will attack soon. 4. Glenn, Theo... Ну, кстати, это самое, в тайных криптах вполне неплохие интернеты. Oh, no, officer. It's pretty bad. 6 people are dead. Что? В тайных криптах неплохие интернеты? Да. +1. But what's done is done.
The violence is... В тайных криптах очень хорошие интернеты. Mr. Guard clean 2 days, in and out. It's not ouch time yet. You just go to Dwarf Pill an hour. Ты так и не догоняешь? Нет. Sunrise Parabellum. Анонс посмотри. Sunrise, prepare for war. Мой. It's an old revolutionary saying. Ростелеком. Ростелеком не подвел. Дисконнектов нет. Тьфу. Cops like it. The gates of the harbor are boarded up. The streets are... Так, а мне нужно I think we кое-кому may have позвонить. Да, в час ночи. Очень вовремя. Да. Yes, we have also complete... Reasonably bad. The То же bruising in самое your ранение в shoulder... бедро, то же самое. Ну да, потому что я не Then by pure will... Потому что не уклонился от того. Можно было отыграть там вообще как суперкоп. Если интересует именно этот, именно главная ветвь, в главной ветви вот эти проверки являются самыми важными. Соответственно, и тебе нужна или реально моторика максимум, и, соответственно, координация для молотова и скорость реакции, или тебе нужно все-таки их убедить, то есть тебе нужна риторика. То есть, да, без интеллекта, без моторики, по-честному из этого говна не выбраться. How are you? He nods. I honestly don't know. Do you? Yes, maybe it's her. Maybe she kept her hand. That was our... Honestly, I think our investigation has not produced a single... It's extremely easy. We could find... But they seemed so... There's a little pause. He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Really? Because to me, it seems solving crimes is hard. No. Good. A gust of wind blows. Why not? Another look at the wind. Так, пошли с Титушкой поговорим. И по факту ничего не меняется. По факту можно еще быстро попытаться глянуть через те перебросы, но... Но это действительно будет какое-нибудь уже следующее прохождение очень не скоро. Ну, не очень не скоро, но не скоро. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. You're welcome. I wish you a quick recovery. Oh, you know, people don't tend to stick around. I don't remember. I'm glad she got out. Yes. Where was I? So... It really took courage. He nods. Just make that 3. The lieutenant is nodding too. Hands crossed. No problem. Кит, здорово. Seeing you approach, the bruised man. Crazy Боже ты, motherfucker. что... Ну, не думал, что в тебе Think you... столько... There I was, thinking, where are we gonna find a ton of impressive shit, copper? None of us. His hand is covered in bruises and half. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Now, how can I help you? I guess I'll take a closer look at our union members. Да, то, что Тит жив, это Might довольно-таки even ask важно. Tibbs if he's tired of replacing windows. Theo was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. But Angus, he was just a stupid kid. Here it comes. The last one is an honest tactic. And Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. Dennis, that poor little rat is dead too. He didn't like him. That only makes it worse. Well, yeah. Memento mori. Absolutely. Today, I'm going to get drunk. Or you might die of a heart failure. Hey. Fuck you. Don't know. Even after all that hell, he's still bitter about her? Nope. He did. Ладно. He nods and takes another sip. Judging by the sight of you, I'd suggest crawling. Yeah, but pay Monica visiting Janro. Hell, you both look... Thank you for your advice, Eugene. You're welcome, Bina Claude. Take care, coppers. Copoloco. Thanks for getting it. And if you ever feel like the uniform is holding you back,
And Titus Hardy himself would make a good... I will, Capo. Take it easy on the drink. Good point, Beano. Ну, короче говоря, да. Я не буду пытаться перебрасывать на координацию скорость реакции, но, соответственно, для того, чтобы по основной сюжетке пройти нормально, это, да, действительно, какой-нибудь 5-3-3 или даже какой-нибудь реально 6-4-2, которая там на старте есть, и через риторику их просто-напросто. Хотя, кстати говоря, ну-ка. Она же не ограничена мне сейчас. Вы тут? Вам это интересно? Потому что мне это интересно. Чё интересно? Так, риторика в минусы есть? Нет. Чё, вообще ни хрена на риторику? Охренеть. Надо было одежду всякую понапокупать тупо из этого. О, хоть что-то на... Блять, минус броня. Ладно. Похоже, мы сейчас мы можем выйти на концовку «Мертвый коп». Да, только +1 риторика, лишившись брони. Гениально. Stop. Just up. You are prepared? Yes. Good. I'm all out. Would you? Shut up. There's something. This is a Mr. Kip. You are. He is. Nest. Fuck. The lieutenant is... Get lost. I think... No, he didn't. He's about to open fire. Pig fuck! Oh, Pete. No one. With the leader. All right. Wait, if you wait... No. We can do this. Риторика Drag it 72. out a little. Get under his skin. И то 72. Успех. All right, here we go. This is an illegal tribunal. Crano would never... Really? None of this looks like it's going to do anything but piss him off. What always happens when you get good at shit? The same thing happened when we were called. Not after this shit. Okay, it's not much. But he's... Now fire. Easy now. Tell them these men didn't do it. There's a peaceful way out. Dangerous. Ask about him for... Sergeant, as he... for killing, maiming, and humiliating. Baby Blue. It was creepy. But bitches like that shit. Fuck do you mean? We've heard testimony. Yeah. If Layla... Ready to open. I'll come. In your He likes... He was a... Oh yeah. Fuck. Listen, told us what. Find... I know what. Big talk. But you got him to admit he's a bad leader. It's a small thing, but it got him off center. Yeah? Who did Третий. Так, ну что я пропустил? You're fucking telling me a bird Ну просто нужно было срочно позвонить, пока человек не уснул. You think I'm fucking stupid? How about the kid? Что нужно было? Please. He's gonna do it. He's gonna shoot her. А логика-то все. Да, логика еще нужна. Your mind grinds to a halt. All you can see is the... Эх, почти ж хватило. A plume of smoke, the shot. Fuck this! Gene! Cancel Lizzie! Now! Это просто обратный путь. Двойка. Так мы это уже жали. So what? Так, нет. Fuck him. Shut up. Let him think. Nah. Interrupt me again, and I will execute. Ну, теперь чуть-чуть лучше на это, на координацию. Но опять-таки, это просто опять выход туда же. You think I care what that company? The man stares at you with blood. She's gone, you stupid. Stay cool. I'll be okay.
She'll be gone soon, too. Guys, hold your ground. They're afraid. No, the rest will stay. They would hold their ground. Who the fuck? Glacia, the woman upstairs, where is she? She left! We should have... You can Hey, Bushman! Your little... Rude. All of you cunts inside out. The gunner, what do you think he does? Huh? What are we waiting for? Lance Corporal! He is not used to commanding or leading. He feels uncomfortable. He'd rather shoot to kill. Может, вот я знаю, что если я попаду, и я знаю, что случится, если я не попаду. Поэтому для того, чтобы набрать информации, только двойка осталась. What's the matter? Shit, this is it. Tell him anything. Tell him you have more information. Rude. Kill him. О, концовка мертвый коп, погнали. Потому что я же в рубашке на риторику. The porcelain man raises his rifle and takes aim at you. The shot rings and you stumble. Something violently tugs at your shoulder, pushing you backwards with incredible force. Хилься. Нет, я хочу посмотреть на концовку мертвый коп. Я знаю, что меня просто-напросто как откачают и так далее. Это просто луз будет. Ну и ладно. Ну, может, в газетке что-то интересное напишут. Игра зависла, кстати говоря. Не это завис. То есть оно обязывает меня похилиться, иначе никак. Ну да. Да. Ну иначе это луз. Then two shots ring at once, and you hear a scream. But you're too hurt. Glenn, oh God, you see two cold eyes looking at you through all the smoke and panic, and a pistol raised, aiming at your chest, point blank. The man Ну тут было без шансов вернуться, конечно. Окей, кажется, тебя не завалили, There окей. is no time. The pain is too immense. Nothing. A persisting darkness. You're bleeding out. Stay with me. Yes, keep talking. But a shadow towering. Someone stands there, raising his pistol at him. No! Все равно могу его спасти. This is death. What of... He can't. There is a... It was him. He is the infernal engine. Нужна логика и риторика для того, чтобы их проговорить. То есть, да. Или верхняя, или самая верхняя, или самая нижняя. Sunrise, Arabella. Pretty bad, officer. You've suffered 2 wounds. The first Пуля is below прошла your сквозь shoulder. лопатку, не задев Bullet ни passed сердце, through ни your shoulder легкое. blade, luckily missing your lung and Охренеть. Везение. Ну или The second shot альтернативная hit you in анатомия the thigh. скорее. We will see. No. A man back to that shithole. Не забывайте, он у нас магниевая форма жизни. Нет, не доучил это. If they were truly worried. Хотя, ну, Да, если- точно. Не, ну хотя если типа ему стреляли, ну типа на вылет пуля прошла, типа знаешь, вот чиркнула по ребру, короче, и прошла, типа, ну вот в кожу зашла чисто, и потом вылетела насквозь, по сути, тогда нормально. Ну тогда как бы реально не сердце, не... Хотя, бля, герметизация легкого, по-моему, все равно нарушится и жопа. Ну типа пневмоторакс, нет? Или это не так работает? So mysterious. There's a little... He Слышь, док. arches his brow. Что? The ceiling fan. Говорю, если Да. чисто теоретически это самое, Да, все это возможно. то все. Вот это вот странная траектория сквозь кожу, про которую ты говорил. Ну хорошо, какой из двух вариантов реализуется? Тогда повтори. Вот Я ёбаный услышал пиздец. первый про то, что сквозь кожу. Блять, ладно, я плыву, все, надо заканчивать. Повтори только этот. Или я не могу сосредоточиться на двух, я слушал, что там Пес говорил. Все, Сип, скажи, пожалуйста. Смотри, вот ежели, допустим, у него вот так вот пролетела пуля, что типа, ну, воткнулась в ребро, чиркнула по нему и вылетела через это, ну, через, по сути, ту же сторону, не пробив легкое, то ему как бы нормально будет, ну, помимо раны, собственно говоря, самой сквозной, или там нарушится герметизация легкого и случится пневмоторакс. Пневмоторакс. Если оно по легкому, конечно, пневмоторакс.
Нет, по самому легкому нет, но типа это самое, но там как бы дырка рядом с ним проходит легким. Но сам мешочек не поврежден. Ну, да, пневмоторакс это и есть повреждение вот этого самого окружающего легкие, слово вылетело. Бронхи? Да, нет, не бронхи. Блин. А, так эти двое все равно живы. То есть тут, кстати говоря, изменили только мы этот. Грудная клетка? Да, грудная клетка. Окей, понял. Ну тогда хрен знает, Плевральная как он полость, плевральная полость, да. Чисто она как бы, ну, насколько реально получить пулю в ребро и не повредить плевральную полость? Типа она от ребро отрикошетила как-то? Или куда пуля делась после того, как она прострелила ребро? Ребро же вообще звездец непрочное. Ну, не прочная, зато, кстати, довольно гибкая. А что у него там было? Из чего стреляли, кстати, Он же из пистолета вроде стрелял. Ну вроде из пистолета, да. Ну вот. А у пистолетной пули довольно мало энергии. То есть, в принципе, вполне могло... Ну, ребро, конечно, сломается, но при этом сама все пуля, она, скорее всего, отрикошетит как раз-таки в правильную сторону. Ну, ребра так некоторым образом расположены, что если по ним попадаешь чем-то низкоэнергетическим, то если оно каким-то как раз образом ему ультра повезло и усилий оказалось недостаточно, чтобы ребро пробило плевральную полость, то и нет пневмоторакса. Вот и весь ответ. Ну, это, ну, прям да. Ну, типа, все равно уровень везения ебаный боженька. Да, долбаный боженька. Так, мне нужна логика и мне нужна этот. Охрен авторитет. О. Так, что ты написал просторно? Дикий просторно возникает. Блин, рубашку на логику или на риторику? С другой стороны, давай на логику. Мы тогда логику провалили, в этом была проблема. Так, может ты наконец-то можешь курить? Как говорится, выкури тут все. Магния у нас хватит. Мы дальше никуда не идем. Хрена с два, разучился-то курить. Ну, нужны обе руки свободные. Интеллект улучшен. Сейчас так долго сидишь. Я пытаюсь послушать, а вы это самое говорите. Нельзя два подряд. Просто нельзя. Ладно. Давай как тогда уложимся в риторику. А почему для ДВ консервы? Ну чё, отсылку не помнишь про... На прошлом же стриме были. Мы шутили про тарак. Ну да. Ну... Ты не тот пистоль взял. На 8-миллиметровый у меня просто нет патрона. Неважно. С двумя пистолетами по-македонски. А патрон все равно один. Ну да. This is a kid. You are. He is Nest. Fuck. The lieutenant is genuine. Get lost. I think no, he didn't. You Pig fuck! Oh, Pete. No one. will believe. All right. Wait, if you wait. No, please. Peace. It has worked this far. Start with the first idea you have. Ты сразу про то, что они бухие, это скажи. Зачем это? Плюс один. Шансы. Блять, ладно, извините. По всем трем параметрам. Pops, you have no idea about the rights Crenell extends to us. If I fuck and kill you, no one's going to give a shit. Okay, it's not much. Now, easy now. Tell them these men did. Yes. Yeah? So what? You should be drunk too. Nah. Enough already. Interrupt me again and I will execute you on the spot. Dangerous. Ask about him first. Sorry? As he caught him. For killing
I'll come. In your he likes. He was a... Oh yeah. Fucking Listen, man. told us what? Baby, it was creepy. Fine, I know. Big talk, but you got him to admit he's a bad leader. It's a Rude. All of you cunts inside out. Rip you open. The gunner. The rat. What do you think he does? Smart loincloth. He fucks natives up. Soldier of the apocalypse. You think I care what that company cunt? The man stares at you. Fucking waste this fuck! Who the fuck? Glacia, the woman upstairs, where is she? She left. We should have... You can feel. Hey, Bush! For God's sake, tell him. Yeah? Who did Так, не проходит ни Руби, не проходит Классия. Могу подсказать. Что? Могу подсказать. Да я почти... Ну ладно, подскажи. На себя. Ни хрен бы додумался. He didn't. Это подсказывает логика. А, ну у тебя логика не дает этот... ладно. funny? How about the kid? Listen. He's gonna do it. He's gonna shoot her. The Hardy Boys confessed to hanging him. All together. Titus said, You're lying. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. Fucking the shot, the young woman. I missed. I know what I heard, Corty. They said they killed him. That doesn't sound. What topic? Shots have been fired. Act Просто before нет. it's too late. Короче говоря, чтобы This was выходить a на мир, close нужно до хера логики. Вот и все. Да. Чтобы выходить на мирное решение, нужно до хера логики. Ну, не будет. Ну, ладно, не хочешь полярить. Мирного решения не будет. Вот, все прав. I only ever wanted you to have fun. See you on... Harry, for God's sake! Watch out! Только они в броне, я в долбаной рубашке. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. Вообще очень тупо, что они не кинули зажигательную бомбу в мудака с винтовкой. Ну, типа, я имею в виду, мудак с винтовкой — это самый опасный тип. The pain, God. Then, two shots ring, and you hear a scream, but you're too hurt. Glenn, oh God, you see two crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames. With his face boiling off, the man raises his pistol at you. Then, he squeezes the trigger. You can't. There is feel nothing. A persisting darkness. You're bleeding out. Stay with me. But you cut a slender white shadow towering. Someone stands there, raising. No, that's all it takes. You hear a faint scream. A woman's. This is dead. The fuck is... А, так мирного решения нет? Тогда что дает вообще логика? То есть логика, риторика, типа, ну немножко заболтать их, но если у тебя нет координации, ты не кинешь нормально молотов. Не кинешь нормально молотов, все равно резня. Тупик. Кстати говоря, ты не проверил еще один вариант, там был вариант отступить. Нет, типа, он проверял его. Он проверял его. Да? Ну ладно. Я другой вариант, который я понял, не проверил. Просторно хотел сказать, в чем смысл логики, да? Я хотел спросить, это вы сказать, не сказать? Да говори давайте уже. Я вам скажу, нет, давайте я вам скажу, что не говорить. Сип, закрой уши и... Да пошли вы нахер. Да пошли вы нахер тогда, блядь. Сейчас вообще наушники сниму, ебитесь так, как хотите, хоть, блядь. Вагнеры почитайте, блядь. В чем смысл логики? Смысл не логики, а смысл всех других вопросов, чтобы занести тебе... Время потянуть.
Да, время потянуть, чтобы снизить на кубике бросков. Потом только в чате пишите, чтобы я мог обратно зайти. Напишем. Ну, чтобы скинуть на бросок. Чтобы ты мог, даже не имея координацию, скинуть. И там очень много, ну, не очень много, но достаточно, чтобы даже с минимальным у тебя был процент больше 50 выкинуть. Понял, все равно Молотов. В любом случае мирного решения нет. Все, принято. Так, теперь я хочу посмотреть последнюю хуйню и завершить на ней стрим. Почти. Единственное, как ты можешь себе испортить, это абсолютно все просрать. Даже Кима. Это самый хуже. Мне не интересно. Ну, собственно, вы призываем Сиба, брат. Да. This is something. This is a kid. You are. He is Nest. Fuck. The lieutenant is genuinely. А, нет, нельзя. Нет, на следующем варианте стоять и ожидать. I think no, he didn't. To your left. We're gonna tear. No one. With the leader. All right. If you waste, no, we can do. What's the matter, Loincloth? Got your mouth. А, ну и мы к этому тоже выходим, да. Короче говоря, все. Теперь об этой финалке мы все знаем. Но эта финалка, она. Ладно. Она есть она. Обидная. Да. Let me help you then. Kill him. The porcelain man raises his rifle and takes aim at you. His hands are steady, and the long barrel of the rifle sways. A low shot rings. You feel a tapping, like rain on your chest plate. Heavy drop. You got Возвращаюсь. Так, я вернулся. Все, я тогда попытаюсь посмотреть, если я сразу выхожу на пулю и пытаюсь и все-таки если удастся уклониться от пули. Хоть, но скорее всего просто ранения не будет и все. Это единственное, что изменится. Вот это вот настоящая культминация, потому что она со всеми проверками, ветвлениями и так далее, вот она мне интересна. Хотя на самом деле там интересно еще интересно с той херней, но я криптозоологом не помог, поэтому в новом прохождении, по-моему. Ну, Фазмит, церковь. Фазмит, церковь. И это классовая. Классовая. А? Классовая война. Never changes. Нет, классовое задание. В зависимости от того, во что ты пойдешь. Мы поняли, давай. Мы не тупые. Прикинь. Ну, я дотянуть мысль хотел до конца. Вы душите уже из-за этого. Talk about his dead friend. He seems stable enough to take it. Don't fucking. Okay, yes. Immediate failure. Things are worse. Бля, очень плохая шутка, но... А знаешь почему? Потому что если бы я был боссом в Холлунайте, я был бы душегубом. Блин! All of you cunts inside. What do you think? He small. Easy now. You think I care? Бля, ты сам виноват, ты подставился, ты сам в этом виноват. Никто больше. Пересчитай этих. Зелененький. With a crash in the Only see you on Harry, for God's sake! Watch out! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways. Ну потому что у тебя персонаж наконец-то! Тупой, кривой. О, ты увернулся. Молодец. Feels like the man tilts his head, trying to see. Watch out! To your left, the Paul is about to take a shot. God, please. To
Two shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from Glenn. Oh God! You see two crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames, with his face boiling off. Ну вот от этого ты не уклонишься, вот в чем проблема. Ну, потому что 20-ка. Ну, потому что 20-ка. То есть база нужна не меньше 8 и все равно до хрена везения. Нет, 20-ки это литерали невозможное. Не просто так невозможно. Nothing. A persisting darkness. You're bleeding out. Stay with me. Yes, keep talking. But a slender white shadow towering. Someone Ну, stands подумаешь, there. ребро прострелили, все нормально. No, you hear a This is dead. Ну, Рафинчиком помажешь, чаечку заваришь, и все будет хорошо. Кек. Магния поешь. Так мы ж не это по факту магниевая лучший форма. исход драки. То есть я уклонился, но получил невозможную пулю, но все эти трое мертвы. Ну, двое точно. А, ну хотя да, это же тоже дура. За этими отъехала. Но этого мы сожгли, дебила. А этот самый мудака с винтовкой пристрелил Ким. А эту дуру, вот с ней не очень понятно, но типа... Тоже Ким. Молодец какой. Наверное, потратил всю удачу на эти выстрелы, косорылая жопа. Ну да, то, что он тоже уклонился от пули. Нет, там он не уклонился, в него просто промазали. Это разные вещи. Ну, ладно. Все трое мертвы. И хуй с ними. Типа, знаешь, если в тебя кинут кирпич, и ты, короче, это самое, совершишь какие-то невероятные усилия, чтобы от него уклониться, то ты уклонился. А вот если в тебя бросят кирпич, он просто пролетит мимо, когда ты просто стоишь, то это значит тебя промазали. Это две разные вещи. Не только, конечно, один, но... Только бицепс. Ой, да ладно, вообще херня. Я говорю, ну Рафинчика помазать, чаечку попить, все хорошо будет. Easy now. You can take. How are you? He nods. I honestly don't know. Do you? Yes. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, that was our job. Honestly. А можно мне другого врача? His brow. The ceiling fan patiently spins overhead. It's That concussion must be made. Are you ready to limp? Good. A gust of wind. Why not? Джейв с ним нормально поговорит, ну и, соответственно, дальше то. Но, опять-таки, очень многие права в церковь не вернутся, в то не вернутся, но, в общем, надо было там... Дается мне, что Тит сейчас будет это самое эпичное нытье устраивать. А ты пропустил, пока я с ним разговаривал после позитивного исхода? Ну, видимо, да. Знаешь, тогда ты говорил отходить? Нет, это было... Нет, это было до этого. Да. И ты пропустил. Ты просто пропустил. Ты говорил по телефону. Ну, я говорил отходить. Вы чё? His hand is covered in bruises. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under. Now, how can Dio was old, but Angus. Here it comes. The last one is an honest tactic. And Glenn was my friend. Best I've ever. Dennis, that poor. He didn't like him. That only makes it work. Well, yeah. Memento mori. Right. It means you might die tomorrow. So Absolutely. Today, I'm going to get... Oh, you might Так, получается, у этих 3 трупа, да? Или 4? Hey. Fuck you for ruining a beautiful 4. Ну, да, 4. I guess I'll take a closer look at our union members. Много. А те все трое умерли. Ну, бля, я понимаю, конечно, что это самое...
типа победа засчитывается по системе элиминейшена, но все-таки как бы КД не в нашу пользу. Ну, Так, как-никак они в броне и профессиональные наемники, а это А мы- ополчение. А наши какие-то отбиточи непонятные. He's still bitter about her? Nope. He did. He nods and takes another sip of Ну, whiskey. какие они профессиональные наемники, они вполне себе показали, стреляя из винтовки с 5 метров. She's got a knack for making men forget about. Не попадаю. Thank you for your advice. Ну, кстати, с винтовки в 5 метров попробуй еще попасть, знаешь, там... Там скорее не попадешь. And Titus Hardy himself. I will, Capo. Take it easy on the drink. Good point, Bean. Теперь я знаю все, что я хотел знать об этой финальной битве, пожалуй. И о том, что не зря я с трупаката сапоги стягивал. Поэтому... Есть ли в этом смысл? Не уверен. Конечно же. Ладно. Раз, конечно же, то сохранился. Всем спасибо, всем пока. Диско Elysium окончен. Потом мы прерываемся на прохождение, я надеюсь, еще какой-нибудь крупненькой, красивенькой, классненькой игры. Просторно ТВ, надеюсь, у вас уже есть приятные планы. У меня есть планы, но я эту игру хотел засунуть Сибу. О, Сиба, я тоже люблю посмотреть. И что ты там мне там хотел засунуть такое интересное? Я тебе очень предлагал недавно. Очень относительно. предлагал. Относительно недавно предлагал, но ты говорил, что у тебя куча этих дел. У меня куча дел все еще остается. Ну и да, теперь я еще торчу Honkai. Видишь, в чем дело? Но я тебе предлагал этот. Напомни. Undertale. А, Undertale. Ну, Undertale, кстати говоря, я сам себе предлагал по большей части. Ну, я... Не-не-не, ДВ не слышал, ты... А потом ДВ предложил, после того, как мы обсудили с Undertale, ДВ завалился и предложил Undertale. Кек. То есть это как бы... подожди, так это, получается, была такая бессознательная синхронизация, что ли? Да-да-да. Есть для дока предложение... Эти попробовать. 2D кубы. Террария? Да. Было же уже. Ну, то была чисто ванилька, а то с модами. Я в ваниле Майнкрафт, например, не играл, хотя я не уверен, что хочу в него играть. После 11 лет, что-то там это самое. Ну, я понимаю, что типа это этот самый мод Industrial, и там много изменилось, потому что это мод, но там, мне кажется, и как бы ванила очень сильно поменялась. Слишком много штук, которые я просто типа воспринимал как реально новые, введенные будто бы модом. Но по сути это, скорее всего, большая часть этого не мод. Ты можешь мем посмотреть, который я тебе скинул ДВ. Ой, Сип. Который напад. Да-да-да, ага, видел, сейчас, секунду. Я его пытался как видео вчера закинуть, но он... Дискорд что-то его не... Ну что, на этом стрим я, пожалуй, завершаю. И я остаюсь должен ДВ по итогу 2... Ну, давайте 2,5 засчитаем. Я остаюсь должен ДВ еще 4 часа диска Elysium. Новое прохождение какое-нибудь. Давай, ты пока думай все-таки, с какого бока. Я даже не знаю, какие циферки тебе интересны. Ну, или хотя бы со стороны интеллекта, или со стороны моторики тебе интереснее. Наверное, со стороны интеллекта. Так ты сказал, что хочешь отдохнуть. И дать... Я на будущее вообще. Через игру. Сейчас в этом просто нет смысла. Я еще слишком все хорошо помню, и у меня будет инстинктивное желание скипать диалоги. Я бы даже сказал через 2 игры. Или через одну большую. Ну да, через большую. Я и не говорил маленькую. Я бы в среднем дал править логике. Я не буду предлагать что-то. Сам думай, нехуй. Единственное мое пожелание это завершить побочки. Сортир срать идешь, тоже ДВ спрашиваешь? ДВ можно сходить посрать? Нет. Ладно.
Заканчиваю стрим 3.